Gender inequalities affect 42% of women in Malawi, despite being major players in the agriculture sector. They have significantly less access to assets and services that can enable them increase their productivity and reduce workload than men, leading to a 25% productivity gap. At household level, women do not enjoy the right to decide on how income from their own economic activity is spent. Instead, more women are subjected to poverty and gender division of labor. To address this challenge, Transforming Agriculture Through Diversification and Entrepreneurship Trade Program is implementing the Gender Action Learning System, GALS, popularly known as the Household Approach, in 11 districts across Malawi to create a conducive environment for both men and women to achieve a better and happier life through equal participation, increasing women's voices, and achieving more equitable balance in workloads. As you know, trade program exists to improve the livelihoods of rural people and farmers in a very sustainable manner. But the majority of our population are the youths and the women. And therefore, our interventions are supposed to be specifically tailor-made to capture this particular majority. And through the GALS approach, which is a very effective approach, we are precisely doing that. Our interventions throughout the country, across the 127,000 households, are meant to ensure that we mainstream the empowerment of the youth and women through this particular household approach. Royce and Raymond Msonda are smallholder farmers in Vintukutu, Karonga district. The household approach has transformed and empowered their household. Program imene iyi yatipangisa kusintha kwakukulu. Poyamba sindinkaziwa kuti munthu mayenera kuti uzilemba masomphenya. Masomphenya olemba amathandiza chifukwa ukamapanga zinthu umachita kuziwa kuti apa papepa lapanga paundiuza kuti ndasala ndi chani chimene sindinakwanirisi. Nde zatithandiza kwambiri. Taona kusintha kwakukulu chifukwa panopo pakhomo pathu pano tili ndi madzi aota bodolo tinayitanitsa namalisa kukonza nyumba yathu mkatimu komanso panopa sola timavutika kugona timagona mundima mati apanga wayengiya itudikira magesa escom kumafika choti panopa chifukwa cha masomphenya zimene tinalemba kuti tikwanise mchaka chino takwanisa ndithu zikoni zikuchita kusonyeza kuti ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri. Through the use of simple mapping and diagram visioning tools, Royce and Raymond developed their household vision in 2022, a clear plan of where they are and what they aim to achieve by 2025 as a household. Today, they share a bright smile to have managed connecting running tap water and a solar system in their home, purchasing bags of cement and iron sheets for a modern kitchen, paying school fees for their children, and a more happy home where roles are equally shared. As the journey continues to 2025, Raymond is certain of an economically empowered household. Zera program imene yandithandiza kuziwa kuti ndalama ndiye nakugwisa ntchito munjira yoti izipindulira pakhomo. Chifukwa zathandiza kuti aliyense akhale ndi umwini pa zinthu za babanja. Chuma chimene chili munyumbamo ndi cha aliyense. Ndeno aliyense amakhala kuti omaso ukagwisa ntchito amapanga china chiliyonse mosaganizira kuti zimene zikaya nzabambo kana nzamayi tonse timapangira limodzi chifukwa cha maphunziro amenewo. Ndeno ndikuona program imeneyi ndiyothandiza kwambiri. As local facilitators, Royce and Raymond mentor peer households within their community who also share an evident experience of how the household approach has shaped members of their households towards addressing cultural and social norms and embrace gender equality through equal division of labor, equal access to household assets, and equal participation in decision-making. Panyumba patu aliyense akutenga pombali kugwira ntchito yense ya panyumba. Mwamuna, mkazi, ana tonse tikugwira limodzi. Muli ubwino wambiri kugwira ntchito limodzi ngati family panyumba. Taonaso kuti pali ubwino wake wina taonapo kuti pamakhala kugwirizana, pamakhalaso chikondi,
ntchito mukayiyamba imatha mwansanga ndiponso zosatira zake zimakhala zosangalatsa. In Mwazisi, Rumpi district, Finest is a honey farmer. She has embarked on a journey to build a house to improve her livelihood. Such an initiative wouldn't have been possible for her to achieve without the inspiration the household approach provides her. Kwe pasono mwakatisambizira kuti kuli masomphenya wa munthu kwanaonenge kunthazi ngalasenga kumanyi mapera chaulasi kunthazi kukulazga na akatisambize kuti pamwasanga ndalama mulikwene kuti muonenge kuti kama mnyumba mwane nkusowekera vichi kasi ningapangachi pa umoyo wane tikakaona kuti kweni makatisambizira kuti wa munthu nandama kwena uipangirenge plan kati naisambira akasambira apo na kwamba kuyezga kasanga kuti ndithu kuyenda ndipo nthepa sona pakantisambizira nkhavana kanyumba uko mbwe khazana kuti niumbiseka mvuno kane kanjera naumbapo njewa nazenga nyumba hii. Inclusion is another key principle that trade program prioritizes in the household approach by empowering persons with disabilities to actively participate and take a leading role in the process at household as well as community level. Maphunziro amene waive atipindula kwambiri mine tunena kuti kuzela kwa alangizato aboma komanso a trade taona kuti maphunziro amene watikupindula kwambiri chifukwa chakunena kuti tikakhala ndi banja lathulo pamodzi ndi ana athu timata kufotokozerana ndi kuwuzana vuto uje ne fundo chifukwa ana aja amakhala ndi maganizo awo mwina amafuna ma uniform mwina amafuna uje ne school fees kapena makope koma tikakhala pamodzi timadziwana ndithu kuti wakuti akufuna chakuti wakuti akufuna chakuti komanso amatikutunikira nyumba muno tufunika wireless tonse tizivela chani tizivela nkhani za pa wireless ngati a trade tizambilaso pa chani pa wireless ngati imene akuchita maphunziro athu ndiye kuti tili opindula kwambiri pamodzi ndi banja lathu kuchokera masomphenya ngati amenewo. From being regular soybean farmers and facing numerous challenges, Chioko and his wife are now change makers in their community who through their household vision have accumulated livestock and purchased bags of fertilizer. Poyamba pa masomphenya amenewa okulukulu tinali anthu otsalira koma titaphunzitsidwa choncho tinamba kugwirizana ndi banja lathu pamodzi ndi ana athu kuyamba kulima ndiye titalima chaka chimenechi kuzera mu chaka chino chingakhale kuti soya nandivuta koma ntedza ndimene ndakanga kuti tapindula nawo pang'ono ndimene tagula fertilizawo komanso tikuyembekezera ndithu kuti kutakwa zaka 5 tikhala titamanga nyumba ya mashoni. As a government program under the Ministry of Local Government, Unity and Culture, Trade works with the Ministry of Agriculture through the Department of Agriculture and Extension Services and Agriculture Development Division, who train and mentor local facilitators at district level. Under this project, we made sure that there should be smooth implementation of this approach. So in the first place, we trained field staff, about 41 of them, and in turn, these members of staff trained around 100 local facilitators. These are the farmers that are based in the communities that champion the implementation of the household approach to other fellow farmers. So what actually happened that when we train these local facilitators, they too, or in turn, they also train other farmers, but in this case, they target what are referred to as peer households. The impact the household approach is making to improve the livelihoods of smallholder farmers and their households in Malawi is evident and truly aligns with IFAD's gender policies. IFAD has a gender equality and women empowerment policy whose main objective is to deepen impact of IFAD investments but also to strengthen sustainability of IFAD interventions. So basically it has three main pillars. The first pillar is economic empowerment, mainly focusing on women economic empowerment because we know that according to research or we have data which shows that women are lesser on the economic scale than men. So we talk about access to
resources as well as control of resources. There's data to show that women have less access to resources, productive resources, and productive assets, which in turn affects their productivity in terms of the commodities that we are supporting. So in terms of trade program, the alignment there is that we would like to increase women's access as well as control of productive assets that they need in order to produce the different commodities that we are supporting as a program. Targeting to reach 60,000 households across Malawi, the household approach is a catalyst of change used to transform households of smallholder farmers and communities in Malawi towards gender equality, inclusion, social justice, economic empowerment, leadership, and action for all, thereby contributing towards the achievement of the Malawi Vision 2063.